Hallo, meine geflügelten Freunde und ein herzliches Zeittag. Willkommen zurück zu Vampyr. Ja, Leute, wir müssen jetzt zu unserer Lady Ashbury, also eigentlich können wir schon unsere Freundin sagen, und mit ihr mal ein paar Wörtchen wechseln. Nein, eigentlich ist nichts Schlimmes. Wir hatten hier eigentlich schon alles durchsucht das letzte Mal. Ja, und wir haben ja unseren tollen Doktor jetzt verwandelt. Ich glaube, der ist jetzt wieder am Leben. Ich hoffe es. Ich will nicht umsonst die Punkte ausgegeben haben. So, hier wartet doch irgendwo jemand auf uns. Oder? Keine Feinde? Hm. Ich höre auf jeden Fall jemanden. Ah, keine Ahnung, wo die sind. Hm. Ich muss erst mal gucken. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich muss doch hier raus. Blut habe ich noch genug? Ja, wir kommen schon näher. Komme ich hier lang raus? Wartet mal, muss ich denn? Ich muss raus. Naja, ich muss da unten noch ran. Genau. Naja, komme ich hier dann einfach raus wieder? Ich glaube schon. So. Oh Gott. Komm, spring einfach, genau. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Das war nämlich das Problem. Und wir haben uns trotzdem dafür entschieden, den Doktor zu verwandeln. Schon. Wer weiß, für was er uns noch nütze ist. Ja, wir gehen einfach hier weiter lang. Da sind noch welche. Kommt weg mit euch. Oh mein Gott. Aus. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ach, schön. Ach, komm schon. Sehr gut. Jetzt noch jemand? Nee. Gebt mir mal eure Sachen. Habe ich von dem das schon eingesammelt? Okay. Manchmal kann man die irgendwie von hinten erschrecken, also überwältigen. Ja, keine Ahnung. So, dann wollen wir mal zu ihr. Hier hat sich wieder einiges aktualisiert. Yay. Gimme, gimme. Da was? Ja. Hier? Vielleicht noch? Nö. Schade. Hier aber noch. Sehr schön. Und da ist auch noch was. Tagebuch. Moment. Ein Tagebuch war das. Ist das nicht hier? Mir fehlt noch voll viel. Wo sehe ich denn das jetzt? Hier.
Okay, das ist wohl das Tagebuch von der Tochter. Ja. Ja, ja. Oh, Dracula. Oh, von Bram Stoker. Also das Original. It's locked. Hm. War da hinten noch was? Nee, sah nur so aus. Da ist er doch. Am Zeichner. What good Mit fortune brings you hübschen back to me, Kleid. Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed Aber es everything to me. stimmt. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Tja. Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have Ja. thought it? Ich war auch And geschockt. the poor Ich patient. glaube, das waren wir Let me alle. guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes, that explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, Elizabeth, are you all right? no, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Oh nein, sie braucht doch keine Angst haben. Wir geben ihr doch nicht die Schuld. Also, ich gebe ihr nicht die Schuld. Ich hoffe, Jonathan macht das auch nicht. Sie wusste das wahrscheinlich gar nicht, wofür Dr. Swansea wirklich ihr Blut braucht. Oder halt benutzt hat. Zutaten, okay. Ein Tropfen von König Arthurs Blut. Löcher des Pembroke Hospital nach Insulin. Okay. Okay. Dann begeben wir uns mal auf die Suche nach den Zutaten. Oh Mann. Ich hoffe, sie kommt nochmal zurück. Das muss sich doch irgendwie aufklären. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt Dr. Swansea bedroht. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Okay, was ist denn am nächsten? Ah, toll. Alles in unterschiedlichen Richtungen. Dann gehen wir erst dahin, dann können wir hier zurück und dort hoch. Okay.
Also, da lang, ne? Ja, da lang. Mhm. Ah, nee, warte, das wollte ich nicht. Ich wollte die Tür öffnen. Ach, das ist eine Kiste. Na, gib mir die Kiste. Wo ist das? Okay, ja. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Oh, prima. Wo soll ich den denn finden? Den muss ich bestimmt noch bekämpfen. Kennen wir uns schon? Tasty rats. Those clever rodents are cautious now. They won't approach. Ah, Have you recent news of Aloysius Dawson? He is dead, I've heard. I wish I was dead too. wieso? Du bist gesund. Warum möchtest du sterben? Oh, ich brauche... Kann ich sie mesmerisen? Yes. Aber... Ja, ich möchte dich eigentlich nicht... dingsen. Entschuldige. Du hast nichts gesehen, nichts gespürt. Vielleicht ein bisschen was gespürt. Aber nur ein bisschen. So. Dann suchen wir mal Redgrave. Wo könnte er sein? Komme ich hier in eine der Türen rein? Nein. Auch nicht. Wo könnte er sein? Hier vielleicht drin. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Stimmt, die kenne ich noch nicht. My dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Ach komm, lassen Sie mich rein. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. Dankeschön. Survived the Great War. I feared the worst. Dafür, dass sie zu Bett gehen möchte, sieht sie aber noch viel zu fein herausgeputzt aus. Oh, ich bin zu dick. Ich komme da nicht durch. Ah. That you are always welcome here. But at this hour of night? Ja. Kommen Sie, so spät ist es doch gar nicht. Ich habe hier zwar keine Uhr, aber mein Gefühl sagt mir, das ist noch viel zu früh, um ins Bett zu gehen. Ich muss sie erstmal ausrauben hier. Oh. Venus Tagebuch. Noch was? Moment. Hier noch? Yes. Hm. Oh. Ja, die ist verschlossen. Okay. Oh, wer ist denn diese Venus überhaupt? Woher kennen wir sie? Beziehungsweise, woher wir sie kennen, ist uns schon klar, von früher noch, aber hatten wir vielleicht irgendeine Beziehung zueinander? Und was für eine? It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Hm. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women.
You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan. Please accept my condolences for your sister. Ja. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Ja, hätte ich. Aber auch nur, weil ich jetzt selbst ein Vampir bin. Have you any recent news of Aloysius Dawson? The old goat gave all his money to the poor. I wish he'd thought about sending some to his closest neighbors. Okay, jetzt habe ich hier nichts mehr. Da haben wir alles. Ah. 2500 Punkte würde mir die geben. Wir lassen es noch. Goodbye. Wer weiß, für was ich sie noch brauche. Ja, ja, ich gehe schon wieder. Keine Sorge, Sie können jetzt schlafen. So, wo könnte der denn sein? Hier irgendwo? Good evening, old chap. I won't lie to you, Johnny. Ja. Have you any news about Aloysius Dawson? I was hoping he would finance my research. But I heard he's given all his money to the sick and poor. Naja, ist doch auch okay. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No.
but I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. I need you. War noch irgendwas bei ihm? Hier, Flugblätter. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Clarence, I'm your friend, so I'm not going to judge you. But think about your wife, your family. You're in pain, and you need help. I can help you. I don't need a doctor, Jonathan. I need my best friend to trust me. Ach, komm schon. Clarence, Kann ich da noch mal was I'm not machen? mad. Clarence, I don't need a doctor. Schade. Schade, you need schade, some da rest, können wir nichts Clarence. machen. You should try to sleep. You should try to sleep. Ja, genau. Good evening, old chap. Ah nee, das ist ja... Ups. You need... Der sieht von hinten immer so anders aus. So, wo könnte denn Redgrave sein? Ich frage sie noch mal kurz nach. Hallo, Good ist es evening, aus? Miss Anne. And good evening. What is your opinion of Aloysius Dawson? It seems the old sod gave all his fortune to the poor and to charities at the last minute. I wonder what part you played in that turnaround. Nur eine kleine. Eine ganz, ganz kleine. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one side. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up.
You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Be careful what you wish for, young lady. I could gaze at you right now and then take you to a shady corner and have my way with you. And leave your carcass to the rats. You wouldn't dare. My mother would know. She'd never forgive you. How could she suspect me? Do you know how many vampires are lurking in the city tonight as we speak? Vampires with a worse sense of humor than mine. Oh, my God. For one second, I thought you actually... Excellent, Dr. Reed. Very convincing. Goodbye, Charlotte. Give my... She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Dann geh doch einfach nach Hause, obwohl sie jetzt auch gerade nicht zu Hause ist. Oh, wo finden wir denn den Redgrave? Was ist mit dir? Good evening, Miss Teasdale. How have you been since you returned home? Dr. Reed. Oh, thank God you returned safely from these awful streets. I was so worried about my father that I left without thanking you properly. Please don't mention it, miss. Good. Die hat voll die Blessur am I found Auge. him, you know. My dad. Or what was left of him. I think my abductor intended to do the same thing to me. What do you do for a living, Miss Teasdale? Before my kidnapping, I was a waitress in a pub. Now I'm unemployed. Were you fired? No. It's just that after my recent experience, I don't feel like I can go back to my normal life. I need to do something useful. Das finde ich What do gut. you intend to do? Dad always told me, Louise, if you want something, don't stop until you have it. I did my research and I found it. Ichabod Throgmorton, professional vampire hunter. I'll be his apprentice. Be very careful, Miss Teasdale. You were lucky to escape death once, but vampires lurk everywhere. You killed my kidnapper by yourself, didn't you? No offense, Doctor, but you're just a doctor. I don't see why I couldn't do the same. What can you tell me about this Ja, area? gut I've never really gekontert. liked this part of town. It was where my father wanted to live. I won't remain here much longer. What exactly don't you like about it? People here are contemptuous and elitist. My dad always said, Louise, always treat people like you want them to treat you. You seem to cherish your father a great deal. Dad was the best. He kept an eye on me, but let me make my own mistakes. Louise he used to say, mistakes are the best teacher. You would have liked him. I'm sorry you didn't have the opportunity to say goodbye. That's all right. He's buried in consecrated ground now. Nothing bad can happen to him. Louise, tell me what you really think about your father's sacrifice to save you. I'm proud he went after me. I forgive him all his harsh words, all his bloody attitudes. I only wish I could tell him how much I loved him. Yes. It can be traumatic not having the chance to say goodbye to those we love. Yes, Doctor. And there's no treatment for that type of pain, isn't that right? That may be the last thing my father taught me. What can you tell me about Aloysius Dawson? Never heard of him. Really? He's very well known in London, throughout the country even. He a big shot or something? Never interested in politics myself. All words and no action. Ja, da hat sie recht. Goodbye, Miss Teasdale. Und selbst die Worte, die sie von sich geben, sind großteils Lügen. So, wo könnte der denn jetzt sein? Sir, you are not welcome here. Aber ich muss rein. You are not welcome here. It's always been your house, Dad. Not mine.
Oh. Ich muss da rein. Hm. You are not welcome. I understand exactly what that poet meant. Good evening, Dr. Reed. Have you any news on Aloysius Dawson? I heard he died and gave all his money to the poor. Now that's a good man. An example for us all to follow. Okay, da haben wir I nichts may mehr. have a look at it. Was hätte er denn? Mhm. Habe ich ihm das verkauft? Ja, ne? Das habe ich ihm verkauft. Oder irgendwem auf jeden Fall. Hm. Hm. Also eigentlich finde ich ja die Sachen immer, da muss ich doch nichts kaufen. Oh, It's locked. schade. Ist das sein Quartier? Anscheinend. Komm, It's komm noch mal locked, kurz all right. her. Komm noch mal kurz her. Good evening. 3000 würde ich kriegen für ihn. Goodbye. Oh. Hm. Wo könnte ich... Oder muss ich ihn vielleicht doch zum Schluss erst holen? Das sind andere. Hm. Wie komme ich denn da rein? Ich muss anscheinend da rein. Weil sonst ist hier ja nirgendwo was. Aber ich komme da nicht rein. Ich möchte da rein. You are not welcome. Sir, you are not welcome. Ah. Dann gehen wir vielleicht doch erstmal zu den anderen. Ich habe ja auch nirgendwo ein offenes Fenster, ne? Nee. Oh, von hier? Oh. Schön. Das hätte man mir ja mal sagen können. Vom Haupteingang komme ich nicht rein, aber durch die Hintertür. Als ob die nicht bewacht ist. Komm, die wollen jetzt eh alle I'm mich still bekämpfen. persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Ich wollte doch sagen, hier ist doch irgendwer. Ach, komm schon. Oh. Komm schon. Oh. Komm schon. Ich brauche wieder ein bisschen Blut. Warum kann ich ihm eigentlich kein Blut abnehmen? Geht das mit dem Schwert nicht? Komm, achso, ich hab... komm schon. Stirb, bitte. Nee, nicht ich, du. Danke. Ah, das kann ja jetzt was werden. Kann ich mit der Waffe kein Blut mehr absaugen?
Ah nee, die nimmt automatisch Blut auf. Okay. Okay. Ist hier noch irgendwo was? Nö. Nö, nö, nö. Wo geht's hier lang? Hier ist jemand. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Ach, komm schon. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Dankeschön. Und holst noch deine Schoßhündchen bitte zurück? Also, ich möchte hier bitte nicht behindert werden auf meinem Weg zu den anderen Zutaten. Okay, das war einfacher als gedacht. Dann gehen wir zu den anderen 2 Zutaten. So, schauen wir uns das mal an. Wir müssen jetzt einmal komplett zurück, hier runter und dahin. Hier lang. Ja, hier lang. Da lang. Ja, wir sind immer noch richtig. Ich will mich hier nicht allzu sehr verlaufen. Dann eigentlich hier runter, ne? Nee, seht ihr? Das ist schon falsch. Hier. Ja, das sieht gut aus. Oh nö, hier sind noch mehr Leute. Last warning, Sir. Ich hätte ganz gern trotzdem die Möglichkeit, dich wieder auszusaugen. Mir fehlt Blut. Au. Ich möchte nicht sterben. Ups. Okay. Oh, nie so weit zurück. Oh. Komm schon. Wir sollten mal ab und an unsere Pistole einsetzen. Los, weiter. Komm schon, stirb. Danke. Oh, er ist schon tot. Upsi. Wo ist... Was? Oh, hinter uns.
Danke. Oh, nö. Stirb. Danke. Sind sie jetzt alle tot? Ja? Sehr schön. Solche Feinis. Na, los, lauf weiter. Och, nö. Och, nö. Nö. Einfach nö. Ich habe keine Ahnung. Doch, ich bin richtig. Lasst mich in Ruhe. Bin ich... Ah, ich bin irgendwie falsch. Da muss ich lang. Und dann... eigentlich hier rein. Irgendwo... hier hin. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Finde Insulin in der Leichenhalle. Okay. Einfach Leiter Leiter sag ich schon. Bank kaputt gemacht. Jetzt, hä, wo ist die Leichenhalle? Hier. Oh, da lief jemand lang. Schön. Was macht der denn hier drin? Du bist kein Vampir. Ach, komm schon. So, wo kann ich denn hier Insulin finden? Ich bin noch in der Leichenhalle. Ja. Stehst du wieder auf? Nö? Okay. Wo könnte ich hier Insulin finden? Muss ich vielleicht runter dafür? Oder sogar hoch? Oh. Hoch oder runter? Wir gehen runter. Eins, zwei, drei auf jeden Fall. Best be on your way home. Komm, schon. Stirb. Stirb. Aber bitte nicht ich, sondern du. Hab ich Insulin? Ich weiß es nicht. Nee, hab ich noch nicht. Schade, das klang gerade so. Ach, da ist noch jemand. Oh, wie viele sind denn hier? Stirb. Oh. Stirb. Upsala. Sind die jetzt alle tot? Ja. Wo finde ich jetzt hier das Insulin? Ups, was? Es muss doch hier irgendwo sein. Hier? Ah. Nee, das war's auch nicht.
It's locked. Immer noch verschlossen. Wir sind ganz nah dran, würde ich mal behaupten. Oh, hier vielleicht. Stirb. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Nein, 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 nein. No. Mach schon. Oh, stirb doch einfach. No. Ach, komm schon. Danke. Oh, ihr seid so nervig. Oh, verdammt. Ah. Habe ich nicht aufgepasst. Egal. Muss ich hier hoch? Nee. Was ist das? Oh. Knoblauch. Ach so. Insulin. Ich brauche Insulina. Wo ist das denn? Das muss doch hier irgendwo sein. Hm. Hat der sich bewegt? Nee, ne? Ach Mann, wo könnte das denn jetzt sein? Wo ist das Insulin versteckt? Oh. Nee, auch nicht. Ja, nee, hier waren wir schon. Hier entfernen wir uns auch davon. Ha. Vielleicht doch oben. Hier ist sonst nichts. Nee, dann gehen wir einfach mal hoch. Noch höher. Ups. Oh. Stirb. Ah. Schön. Aber hier geht's nicht weiter. Also irgendwas übersehe ich gerade. Zwar gewaltig. Warum lebt der wieder? Warum lebt der hier wieder? Oh, da ist auch noch jemand.
Stirb bitte. Ich habe keine Ausdauer mehr. Danke. Ist hier noch jemand? Ihr habt auch kein Insulin. Hier. Nein, immer noch nicht. Hier ist was. There it is. Oh, Insulin. Gott sei Dank. Much more efficient than Gott sei garlic Dank. against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Okay, dann können wir jetzt hier wieder raus. Wo ging es denn hier raus? No, ich finde den Ausgang nicht mehr. Ach, Moment. Ah, ich bin vorhin doch schon hochgelaufen. Sieht nur alles gleich aus. Gut. So. Jetzt muss ich... ja, hier hoch. Und gleich rechts. Bei dem Weg. Hier. Und da hoch, ne? Ja. Lasst mich in Ruhe. Ihr kommt ja eh immer wieder. Hey, hier lang. Düt, 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 düt. Keine Ahnung, wo lang. Ich gehe einfach hier hoch. Genau, ich komme da nicht durch. Weil ihr im Weg seid. Stirb. Bitte. Der ist tot. Komm, du auch noch. Danke. König Artus. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another said vital stay away, ingredient sir. for my recipe. It ain't you! Ja, komm, weg mit dir. Any boy! Hier ist auch noch einer. The power of Ach komm, ich muss auch treffen. he's dead! The beast must die! Oh, warum sind das so viele? Habe ich keine Kugeln mehr? No. No. Oh, das waren so viele auf einmal. Komm schon. Nee, ich bin hier schon richtig drauf. Finde McCullum. Ja. Oh. Ja, lasst mich in Ruhe. Wartet mal, wo muss ich denn hin? Ich habe gar keine Ahnung. Kann ich mich hier verstecken? Lasst ihr mich dann in Frieden?
Hier vielleicht irgendwo? Oh, hallo. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. I've seen many deaths in my life, and we all grieve in our own way. Some stay silent, or need to shout. Others need company, and some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? She will rest in this cemetery forever. And I'll spend eternity hoping that she can forgive me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. To be honest, I don't know. Please forgive me if I've upset you. We must all honor our departed loved ones in our own way. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiao Shun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Bye bye. 2400 Punkte.
How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial, Dr. Reed. Goodbye for now. Goodbye. Matthew, the world has gone completely mad. Noch höher. Oh. Oder ist der hier irgendwo? Da hinten ist was. Oder da ist jemand. Da war jemand. So nett. Good evening, Vampire Hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? I have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? What will the Guard of Prewen do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Like me. Aber I am indebted to wohin? you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stowe brothers. Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewen. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Adieu, Vampire Hunter. Until we meet again, Blood Drinker. Okay. Dann wollen wir jetzt zum Unterschlupf.
Wo auch immer einer ist. Das muss doch hier irgendwo... Ist da oben nicht einer? Komme ich da irgendwie hin? Hm. Oh. Upsi. Wo bist du? Ich bin doch irgendwo her. Bist du nicht schon tot? Vielleicht dich nur zur Hälfte besiegt. Beim letzten Mal. Oh, komm schon. Oh Gott, nee, ey. Nicht da hoch. Ach, fuck, der saugt mich aus. Ups. Ja, okay, ich bin tot. Muss ich jetzt zum Krankenhaus zurück? Da ist am sichersten wahrscheinlich. Schön. Aber der ist halt am nächsten. Wenn da nicht die Leute wären. Oh Mann. Ja, lasst mich in Ruhe. Na los, rein mit dir. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a Hey. doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? It cannot be safe for a... Well, avoid... Komm schon, lass mich rein. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? So what is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Reed. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reed? The eminent surgeon? My God. I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir, I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carrel in France, and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reed. Oh, how I envy you. Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me. And I believe she could say the same thing about me. Where does your sister go? Well, let's just say, she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. Ja, das wissen wir sogar schon. Okay, da haben wir nichts. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. Na, Gott sei Dank. Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. Okay. I found another Oh, wir haben page sogar of the noch was. diary, Mr. Swanborough. This diary is still not complete.
The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Oh, schade, mehr Seiten habe ich nicht. Okay. Goodbye, Mr. Swan. Kann ich mich hier irgendwo bei ihm ausruhen? Wahrscheinlich nicht. It's locked, all right. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Hier kann ich mich nicht ausruhen. Schade. Schade, schade. Dann würde ich sagen... Oh nee. Lass mich in Ruhe. Komm ich hier raus? No, ich komme hier nicht raus. Lass mich doch mal hier irgendwo hin. Ach komm schon. Ich muss die echt bekämpfen. Nö. Ja, schön. Okay, dann haben wir den kennengelernt. Und dann würde ich sagen, versuchen wir lieber hier zum Krankenhaus zurückzukommen. Da. Was? Dauert jetzt ein Weilchen, aber wir schaffen das. Da unten lang? Ja. Geht weg. Lasst mich in Ruhe, bitte. Bin ich jetzt hier richtig? Nee, habe ich nicht richtig. Komm schon. Da komme ich jetzt nicht raus. Doch. Gott sei Dank. Nö, geht weg. Wo muss ich jetzt lang? Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. No. No. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. No, lasst mich in Ruhe. Ich bin gleich da. Geschafft. It's locked, all right. Warum komme ich da nicht hinter? It's Wen muss ich locked. dafür aussaugen? Dich vielleicht? Good evening, Dr. Reed. Tell me the truth about your regiment. Moment. You come. You're up to you, but my yes, it was a. So. Hier haben wir alles. Ah, ein Hinweis würde uns noch fehlen. Please show. Of course. Der hat auch nichts, was wir gebräuchten. Okay. I will not let you down, my boy. Don't waste your time with me. Na, alles in Ordnung hier. Hat er noch irgendwas? Nö. Thank 3200 you for your Punkte. time. We'll talk later. Du bist immer noch hier. Reads me like a book.
Wo ist denn jetzt hier die Eingangshalle? Nö, hier geht's wieder raus. Will this shift never end? Hier, sehr gut. Wir gehen noch mal kurz zu Dr. Swansea ins Büro. Ist er hier vielleicht? Nee. Wieso ist er nicht hier? War hier nicht irgendeine Aufgabe? Ha. Gesund. Oha. Boah, den könnte ich aussaugen für 4000 Punkte. Jetzt sie sogar 5000. Aber dann hätten wir halt niemanden mehr. Ist hier jemand? It's locked, all right. Ach, kommt schon. It's locked, all right. Na gut. Dann werden wir uns mal um dieses Serum kümmern. Das The brauchen wir ja blend gerade seems nicht. stable. Time to go and find Harriet in the sewers. So, werden wir uns einmal noch hinlegen. Schauen, ob wir irgendwo was vergeben können. Schauen sofort zu heilen. Das haben wir gerade, ne? Ja, komm. Gut. Unfalltode. Leben in Angst vor Ärzten. Oh nein. Oh. Oh. Ist irgendwer krank? Bedenklich. Warum kann das nicht hochgehen? Hier habe ich noch voll viele nicht kennengelernt. Da geht's hoch. Cool. Ah, schade. Da geht's rund. Oh nein, hier sind voll viele krank. Oh, sogar in den kritischen Bereich. No. Ach, verdammt. Okay. Da müssen wir uns irgendwie drum kümmern. Na gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge das Heilmittel mal wegbringen. Und ja, mal sehen, vielleicht können wir den einen oder anderen schon mal anfangen zu heilen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das in einem Rutsch mal machen, damit das nicht noch weiter runter geht. Ja, gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, meine Lieben. Hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüssi, meine Lieben. Mua.